respected learned panel of expert, speakers, physician, distinguished guest, Assalamu alaikum. I am Dr. Rosna Begum on behalf of Professor Obaidullah Firdousi Foundation Cancer Hospital. I would like to express my heartiest gratitude to all of you for your kind presence in this international live webinar on elimination strategy of cervical cancer by next 100 years, a challenge on the eve of the Cervical Cancer Awareness Month in 2021. Respected doctor, from the very first of its inception, Professor Obaidullah Firdousi Foundation Hospital has tried to improve and extend the lives of women and men living with cancer in our country to fight for a cure. And Foundation had also tried to raise awareness among the people for improvement of life of quality of life of cancer patient. And we shall gather here today on the eve of this Cervical Cancer Awareness Month to discuss about the strategies how we may eliminate cervical cancer by the next 100 years. Our honorable chairperson for this session, Professor Mullah Obaidullah Baki sir, a CEO of Professor Obaidullah Firdousi Foundation Cancer Hospital and President of Bangladesh Cancer Society. And then I requesting sir to opening the session with our valuable speech. ধন্যবাদ প্রফেসর রওশনা বেগম। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বাংলাই বলবো, এই জন্য আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করছে যে আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে, আমাদের যেমন কলেজের গাইনোকোলজি এবং আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এটা বেশি সুবিধা হবে। তো অ্যাকচুয়ালি আপনারা শুনলেন তো, আসলে জানুয়ারি মাস এটা সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ সারা বিশ্বে। এটা অ্যাকচুয়ালি 2018 সালে WHO ডাইরেক্টর জেনারেল প্রফেসর টেড্রোস আধানম উনি ঘোষণা দিলেন যে পৃথিবীতে যেহেতু জরায়ু ক্যান্সার এটা প্রিভেন্টেবল অ্যাট দ্য সেম টাইম কিউরেবল। হ্যাঁ, তো সেই জন্য এটাকে কিভাবে লিমিট করা যায় বিশ্ব থেকে, সেই ধরনের একটা স্ট্র্যাটেজি ওটা খাড়া করেছেন। হ্যাঁ, যে কিভাবে থ্রু cost effective evidence based interventions including human papillomavirus vaccination of girls, screening and treatment of precancerous lesions, and improving access to diagnosis and treatment of invasive cancers, we can eliminate cervical cancer as a public health problem and make it a disease of the past. এই যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমাদের প্রফেসর টেড্রোস WHO ডাইরেক্টর জেনারেল, ওনার এই ইসের পরে কিন্তু এখন করা হয়েছে একটা মানে স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছে যে আগামী 100 ইয়ার্সে কিভাবে এই জরায়ু ক্যান্সারকে করা যায়, তাই না? এর তো আমরা জানি যে জরায়ু ক্যান্সারের আমরা যে এলিমিনেট করবো কিভাবে করবো, 3টে পদ্ধতি মূলত, তাই না? 3টে পিলার আছে। একটা হলো প্রিভেনশন থ্রু ভ্যাকসিনেশন। আমার আশরাফুল সাহেব আছে, উনি আর ভালো বলতে এই দিয়ে ডিল করতেছে। একটা হলো প্রিভেনশন থ্রু ভ্যাকসিনেশন, আর একটা স্ক্রিনিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ প্রিক্যান্সারাস লেশনস, আর লাস্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার ফর ইনভেসিভ সার্ভাইকাল ক্যান্সার। এই 3টে পদ্ধতি কিন্তু পৃথিবী থেকে আমাদেরকে এলিমিনেট করা হচ্ছে। যেমন ইউএসএ তে প্রতি বছর প্রায় 13,000 সার্ভাইকাল ক্যান্সার নতুন ভাবে ডায়াগনোসিস হয়, আর আমাদের দেশে কিন্তু প্রায় 8,000 ভিতর 8,000 ঊর্ধ্বে সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতি বছর নতুন করে। 2018 সালে এটাই বলা হয়েছে যে সালাম আলাইকুম আমাদের অস্ট্রেলিয়ানবাসী হাজির হয়েছেন। আচ্ছা, তো ইউএসএ তে 13,000, আমাদের দেশে 8,000 বেশি, এবং এর মধ্যে আমাদের দেশে প্রায় 5,000 মতো মারা যাচ্ছে প্রতি বছর, তাই না? তো যদিও আমরা বাট দ্য ডিজিজ ইজ প্রিভেন্টেবল অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ক্রিনিং। তো যেটা আমাদের কাছে এত কিউরেবল এবং প্রিভেন্টেবল সেটা তো ইজিলি আমরা লিমিট করতে পারবো। তো যেটা হচ্ছে
বলা হয়েছে যে globally যে strategy to eliminate cervical cancer proposes কি হয়েছে কি a vision of world where cervical cancer is eliminated as a public health problem. A threshold of 1 lakh women years for eliminating as a public health problem. It will propose করছে strategy. The following 90, 70, 90 targets that must be made by 2030 for countries to be on the path towards cervical cancer elimination. সেই 90, 70, 90 বলতে কি বোঝাচ্ছে 90 of girls fully vaccinated, 90% of girls fully vaccinated with HPV vaccine by age 15. তারা এবং 90 আর 70 হয়েছে কি 70 of women are screened with a high performance test by 35 years of age and again by 45 years of age. Next 90% of women identified with cervical cancer receive treatment. 90% of women with precancer treated and 90% of women with invasive cancer managed. A mathematical model that illustrates the following interim benefits of achieving 1990, 70, 90 targets by 2030 in low and lower middle income countries. Actually, আমাদের গত সপ্তাহে আমরা ডিজি অফিসের ডিজি নেতৃত্বে একটা মিটিং আমরা ইসলাম, যেখানে আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে 18 তারিখ থেকে 25 তারিখ এক সপ্তাহ একটা জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ পালিত হয়। হ্যাঁ, এটা শুধু ইউকে তো কিন্তু এরকম হয়েছে, আমাদের ওইটা ফলো করতে যে আমরা, এবং সেখানে বলা হয়েছে আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন 2030 সালের মধ্যে আমরা একটা লেভেলে আনবে এই 90, 70, 90। হ্যাঁ, median cervical cancer incidence rate will fall by 42% by 2045 and by 97% by 2020, averting more than 74 million new cases of cervical cancer. ভীষণ আশাপ্রদ কথা। Median cumulative number of cervical cancer deaths averted will be 3 lakhs by 2013, over 14 million by 2017, and over 62 million by 2020. খুব আশাপ্রদ কথা। তো আমি আসলে নিজে এত বক্তব্য না দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওপেনিং বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল মোহাম্মদ শরীফুল্লাহ, সে আমাদের এই ওবায়দুল্লাহ ফেরদৌসী ফাউন্ডেশন ক্যান্সার হসপিটাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের ডাইরেক্টর। না, তা এখন কেন যে নাই বুঝতে পারছি না। তবু আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের এখানে স্পিকার আছেন, প্যানেলিস্ট আছেন, বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট এবং দেশি বিদেশি যারা স্পিকার আছেন। আমাদের মাঝে প্রফেসর দেবনারায়ণ দত্ত হাজির হয়েছেন, উনি কলকাতার। আর আমি একটু আগে দেখলাম আমাদের অস্ট্রেলিয়ান বাসী উনি ডাক্তার নাজমুন নারও যোগ দিয়েছেন। আমাদের স্পিকার মোটামুটি সবাই চলে আসছেন। হ্যাঁ, আমাদের সাদি আসছেন, তসলিমা নিগার আসছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সুন্দর সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাই। Thank you, sir, for your valuable speech. Firstly, I would like to introduce our respected panel of experts for today's session. And first panel of expert, Professor Dr. Ghulam Muhyiddin Farooq, Project Director and Joint Secretary of Bangladesh Cancer Society. Then Professor Kamruzzaman Chaudhary, sir, Consultant and Oncology, the Radiotherapy, Bangladesh Specialized Hospital. And Head of Department of Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. And then our Professor Kaji Mustaq Hussain sir, Director, National Institute of Cancer Research and Hospital, and President of Bangladesh Society of Radiation Oncologists. And at last, expert Professor Rukia Anwar ma'am,
Head of Gynae Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital. Then Dr. Khurshid Jahan Maula, Associate Professor and former Head of Department of Gynecological Oncology, National Cancer Institute of Cancer Center. And we are gathered here for a goal. Sir already mentioned, but I'm uttering same thing. WH's global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer launched on November 17, 2020. And it's outlined there are three key steps: vaccination, screening, and treatment. And successful implementation of all these three would reduce more than 40% of new case and the disease and 5 million related death by 2050. And about 194 countries with 6 regions commit to eliminate cervical cancer at World Health Assembly. And its target by 2030 will place all the countries in the path towards elimination of cervical cancer. For this, 90% of girls fully will be vaccinated with HPV by their age of 15 years, and 70% women screen usually high performance test by age of 35 and again at 45 years. And 90% women identified with cervical disease, precancerous disease, and among them 90%, and among them 90% with precancerous treatment and 90% women with invasive cancer management. And so this is a challenge for the world. So we starting our session for Dr. Sadia Sharmin, Associate Professor and Department of Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. I am requesting Dr. Sadia to present with his topic. Topic is epidemiology of cervical cancer and staging. Thank you, ma'am, for inviting me in this session to present the epidemiology and staging part of the cervical cancer. First of all, I want to give my gratitude to the Professor Obaidullah Baki sir for inviting me as a presenter in this session. I want to start my presentation with the screen sharing. Is it okay now, ma'am? Okay. Thank you. Honorable Chairperson and a panelist and distinguished guests of today's webinar, I am Dr. Sadia Sharmin, working as Associate Professor of Department of Clinical Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, going to present the epidemiology and the staging part of the cervical cancer. According to Globocan 2018, cervical cancer is the fourth most common cancer and fourth leading cause of death worldwide, and second most common cancer in low and middle income countries. Worldwide, yearly around 5,69,847 cases are diagnosed and 3,11,365 women dead for this cervical cancer. Most commonly diagnosed cancer in 28 countries and leading cause of cancer death. Cervical cancer ranks second in incidence and mortality behind breast cancer. In Bangladesh, 8,068 women are diagnosed in the year of 2018. Average age of diagnosis of cervical cancer is 35 to 55 years of age, and median age of diagnosis at 48 years. 0.2% are diagnosed under the age of 20. I must say that it is the age of most reproductive age of the women population of our country.
Now the histology of the cervical cancer. The common histology are squamous cell carcinoma. About 70% cases presented with the histology of this, and there are some rarer histology. Among them, there are 20 to 25% are adenocarcinoma, some are adenosquamous, and some rare varieties. Now, come to the important point that what is the cause of cervical cancer? The 99.7% cases are human papillomavirus related, and HPVs are associated with the carcinoma cervix. Almost all cancers are caused by persistent infection with approximately 15 types of human papillomavirus. The cofactors of these infections are multiparity, age at first full-term pregnancy, early age of marriage, use of oral contraceptive pill, and current smoker. There are 100 types of HPVs are identified. Among them, the 16, 18, 45, 31, 33, 35, 52, and 58 are most commonly found in with association with the cervical cancer. And HPV 16 and 18 causes 70% of cervical cancer. 80% of HPV infections are transient and cleared within 2 years. So, in my presentation, I want to highlight this because in the next presenter, Professor Ashrafunnisa Madam will uh, describe it elaborately that how would the vaccination programs are going on and the screening programs are going on in our country. And 1% develop in invasive cancer. Median time from HPV infection to CIN3 is short, often within 5 years. Now, the prevention part, we can prevent it by primary, secondary prevention, and tertiary prevention. Among them, the important are HPV vaccination, health education, and condom use, secondary prevention by cervical cancer screening, and treatment of precancerous lesion if there are any, and tertiary prevention if we diagnose the cases in early stages and proper treatment we should provide to cure the cancer of cervix. Now the important part is vaccination. I will not go into detail on it. The more effective when given before sexual debut and infection with human papillomavirus. Usually two doses are given 6 months apart, and 70% protection are given against cancer cervix. So screening is also very important by the side of vaccination. Currently, the HPV vaccine is not included in National Vaccination Program of Government of Bangladesh, but some pilot projects are going on. And recommended age of vaccination is 9 to 26 and give immunity for 5 years. In our clinical oncology department, the total number of patients attended last year is 135, and number of patients received radiotherapy last year is 18. As we are starting our radiation facilities in our department from last year for 5 months. Now, the staging. I will go on to the pictorial presentation of staging. I want to start with the T1A1, that is the invasive carcinoma that can be only diagnosed by microscopy, stromal invasion less than 3 millimeter in depth. 1A2, if the invasion is 3 millimeter, more than 3 millimeter, but less than 5 millimeter, that is, it is also very early stage. And 1B, when the invasive carcinoma is invasion more than 5 millimeter and lesion limited to the cervix uterine with size measured by maximum tumor diameter. 1B1, more than 5 millimeter depth of stromal invasion and less than 2 centimeter in greater dimension. 1B2, if more than 2 centimeter but less than 4 centimeter in greatest dimension of the tumor. 2A1, if involvement limited to upper two-thirds of the vagina without parametrial invasion. And 2A2, invasive carcinoma more than 4 centimeter in greatest dimension without parametrial invasion. And 2B, it is the parametrial invasion, but the tumor not extend up to the pelvic wall. And 3A, if carcinoma involves lower third of the vagina with no extension to the pelvic wall. 3B, if extension to the pelvic wall already happened and or hydronephrosis or non-functioning kidney.
And stage T4 is the carcinoma extended beyond the true pelvis or has involved the mucosa or of bladder or rectum. With this, I want to conclude my session with the hope of successful elimination strategy of cervical cancer. Thank you all. Thank you, Dr. Sadia Sharmin, for your informative presentation. And cervical cancer is a preventable and curable disease. It is detected if it is detected as early stage and adequately treated. Yet it is the fourth most common cancer among the women globally. Without any additional action, the annual number of new cases will expected to increase up to 570,000 to 700,000 up to 2030. And in low and middle income countries, its incidence nearly twice and its death rate 3 times that of the higher income country. The availability of prophylactic vaccine, low-cost approaches to screening and treating the cervical precancerous lesion is one of the steps to reach the dream of elimination of cervical cancer. Yes, fight against cervical cancer is also fight against women's right. Suffering caused by preventable and curable disease reflects injustice. Now I requesting uh, Professor Dr. Ashrafun Madam, Chairman and Department of Gynecological Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and Director of Establishment of National Center for Cervical and Breast Cancer Screening and Training at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University to present a topic on prevention of cervical cancer and treatment of precancerous lesion of cervical uteri. Madam. Thank you very much. Can you see my slide? Yes, madam. Okay, thank you. Respected chairperson and learned audience, a very good evening to you all. I'm going to present on prevention of cervical cancer and treatment of precancerous lesion. And basically, all you know about Madam, the incidence. hello. Madam, sorry to interrupt. একটু full screen করে ফেলেন। Full screen. All of you know that HPV infection is the basic culprit for the cervical development of cervical cancer, and it takes 10 to 15 years for developing the cancer, and we take the opportunity of this long phase for screening. Now, it has already been discussed, so I'm just going to the Bangladesh situation, that the government of Bangladesh basically introduced VI-based screening throughout the country, and it initiated the pilot program in 2005. Then till 2010, the program was extended up to the district level, and then there was a pause, and since 2013, the program is being extended up to the sub-district level, and now the service is available at 500 centers at primary, secondary, and tertiary level. All the medical college, hospital, and institutes have the center, and district hospital, they have center, maternity center, they have the screening center, and 310 Upajala Health Complex also has the screening center, and about 2,500 service providers have been trained. Now, even with this COVID situation, this year the screening about 4 lakh women are screened. So I mean, that is, though it is the population coverage is low, it's all throughout the years, about 3 million women are screened, and about 1,17,000 women are positive. The positivity rate is about 4.2%. Now, all these VIA positive women are treated at the colposcopy clinic, and about 15 colposcopy clinic
They have both LEAP facility and treatment facility, thermal ablation facility. 10 more have colposcopy clinic. They have the thermal ablation facility also. And another 10 colposcopy clinics are in developing condition throughout the country. So regarding the treatment, basically when we get a VIA positive woman, they are referred to the colposcopy center at the secondary and tertiary level, and they have evaluation by colposcopy and or the mini colposcope, the handheld pocket-sized colposcope that is known as gynocular. And after evaluation, if CIN is seen, then it is treated either by thermal ablation, which is a comparatively new method but widely used by Bangladesh, and also that uses just the heat for the destruction of the precancerous tissue. And also LEAP is practiced by most of the medical college hospitals and institutes. So this is the basically we use the for treatment of precancerous condition. Now I can give you the treatment data of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University only, but all the medical colleges, they have the data also, but it is not calculated. So about at BSMU colposcopy clinic, about 30,000 women are seen, and half of them had normal colposcopy finding, and 34% had CIN1, and 25 and 8% had CIN2 and 3, and 8% had cancer. And treatment was done accordingly. The precancerous by LEAP and thermal ablation, and the cancer were referred to the oncology centers. Now, government has a strategy, national strategy for control of cervical cancer, and you see the vaccination is being introduced for 9 to 13 years or 13 years old women, and government is trying to develop organized population-based screening with strengthening health system and augmenting of management facilities, etc. Now the vaccine, regarding vaccine, all of you know that piloting has been completed in Gazipur, and we are waiting to introduce vaccine, that the 2-dose vaccine for the girls of class 5 or for the girls of age 10 years. And now regarding the secondary prevention, as I mentioned, the government has the strategy of screening by VIA of all women 30 to 60 years every 5 years. And now the government is initiating population-based screening, and for that electronic registration is necessary. For that national ID card is necessary, and registration is being done by the at the community clinic level by the community healthcare provider, health assistant, family welfare assistant, and they are referring the woman to the nearer center like Upazila Health Complex, district hospital, etc. And so about 200 Upazila has been introduced for the population-based screening initially, and about 5,500 community clinic. Each community clinic, they serve for about 6,000 women at the grassroots level. So they are included in this electronic data tracking system with population-based cervical and breast cancer screening program. And there is a database, developing database, which contains the basic data, demographic data, which contains the result from screening, result of colposcopy management, up to the histopathology it will contain. So that is uniform data which can be used from any part of the country. Now, for this, all the civil surgeons are receiving training at the moment, 2 days training on population-based screening, and also on electronic data tracking. And civil surgeon, UHFPO doctors, colposcopists, breast doctor, all we are inviting for training. And also we are inviting the SSLs and also the data entry operator from the Upazila and district level to receive the same training. So they are receiving the talk, and after that they are going back to the Upazila Health Complex, where they are giving training to the grassroots level health staff like CSCP, health assistant, FWA. Each batch, about 30 people come, and they take
one-day training on population-based screening, counseling, and electronic data tracking. And after that, they do home visit, health-assisted FWA, and they do counseling. They do the CSCP do the electronic registration, and they're referring the patients. So this system is being developed, is in developing condition at the moment in 200 Upazila, and we are hoping it will be successful piloting, and after that the government will extend the program throughout the country, hopefully. The government has in the strategy, they mention, government mentioned that all colposcopy suspected precancer should be treated by C and treat strategy. That means whenever a woman is diagnosed of having cervical intraepithelial neoplasia, they should have the treatment at the same visit without biopsy. And I mean, biopsy can be taken during the procedure, that can be done later on. And lead service should be available at the medical college hospital. Thalpar ablation is used quite frequently. And the government is developing human resources and all the DG Health in DG Health, primary healthcare, MNCH, the MIS, NCDC, all are involved in this population-based screening program, and they are trying to develop monitoring system as well. And all the institute head and gynae consultant, they are responsible for quality assurance, implementation, local monitoring, etc. Advocacy is important thing, and that is really lacking at the moment. Health education is done by all these health workers, and mainly face-to-face or group counseling. But NGOs, community-based organization, private sector, like OGSB, all GOs, all the organizations, they should be involved in advocacy program to spread the program throughout the country, refer the women to all these centers which are being developed. Now, we have a very large population, and in this 160 million population, about 22 million women need screening. For that, we need big commitment. Though the government says to the centers that they need to screen at least 200 women per month, but screening, we have seen that it's only 67 women are being screened per month from center. If this is increased to 300 women per year, per month, then actually we can achieve a goal. We can, if we do 200, we can get about 13 lakh women per year. And if we do 300, then 23 lakh women, that means 2.3 million per year. And then we can actually reach the goal. Though it is VIA is low precision test, definitely. It is not HPV, but still the government strategy is like that at the moment. So, I mean, you have already had this 70-90 thing. And for the secondary prevention, you have to do the high precision screening at the age of 35 and 45 years of age. But at the moment, HPV is so expensive, the government cannot implement at the moment. Maybe in near future, we'll try to do that. That we are doing, we could not do PAPs because of infrastructure problem and cost. Now we are doing VIA, which is low cost, government offer it throughout the country free of cost. But in future, definitely we'll try a combination of VIA and HPV test. But we need a molecular laboratory, either centralized or in different places. We have to ensure quality control of the test, which is very, very important. That HPV test, if you don't do quality control, then that will be a disaster. So in conclusion, vaccination program, government is, doing a lot for that. We are hoping to get the vaccine in 2022. And this population-based screening is in developing condition. We need big social marketing. We need campaign. We need TV cover. We did not have it so far. And radio, cable line, all this propaganda and more capacity building and strengthening that of the program and monitoring, that will help to achieve our goal. And I like to acknowledge the ministry, the directorate, and the UNEP, WHO, IRC, and all the government institutes and also private were involved, Authority of Coalition, BSMMU, and all women and patients who are always, receiving our service and obliging us.
us. And also, I'm very much grateful to today's organizers and all the organizers. I'm very much grateful, and I'm getting the opportunity to present to you. Thank you very much for your patient sharing. Thank you, madam, for your work-oriented and informative presentation. Elimination of cervical cancer is our dream, but now we have cost-effective, evidence-based tools to make that dream in reality for our country. Now I would like to request our third speaker for his session, Dr. Nazmun Nahar, a Senior Staff Specialist, Radiation Oncology, Sydney, Australia, to present her topic on brachytherapy for cervical cancer. Madam Nazmun Nahar. Return to নাজমুন নাহার আসছেন তো? ডাক্তার নাজমুন নাহার ছিল তো? ডাক্তার নাজমুন নাহার, আচ্ছা আমরা নেক্সট চলে যাই, উনি আসুক পরে। স্যার ম্যাডাম আছেন একটু একটা মিনিট। ম্যাডাম নাজুনার ম্যাডাম, কাইন্ডলি ভিডিওটা অন করেন না আনমিউট করেন। হ্যাঁ এই তো আসছে। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে, স্ক্রিনও দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আপনি আছে, কন্টিনিউ করেন। আমি আসলে ব্র্যাকিথেরাপির উপর তো আজকে ওরকম ভাবে আমি বলেছিলাম যে রেডিওথেরাপি নিয়ে কথা বলবো। So I will try to elaborate a little bit on brachytherapy, কিন্তু আমি মোটামুটি in general একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম about cervical cancer in Australia. So আপনার পরিচয়টা একটু দেন। So আমি এখানে একজন সিনিয়র স্টাফ স্পেশালিস্ট ইন রেডিয়েশন অনকোলজি at Westmead Hospital. It has one of the largest cancer centers in New South Wales. আমাদের মোটামুটি সব আমরা সবাই ডিফারেন্ট সাবসাইট নিয়ে কাজ করি। আমরা জেনারেল ট্রেনিং করার পরেও আমাদের সাবসাইট স্পেসিফিক কাজ করি আমাদের ওয়েস্টমিডে। অন্যান্য ছোট ছোট সেন্টারে সবাই জেনারেলিস্ট হয়, সবকিছু একসাথে করে। রেডিয়েশন অনকোলজি ইন অস্ট্রেলিয়া আমরা ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট নই, আমরা কেবল রেডিয়েশন অনকোলজি প্র্যাকটিস করি। আমি এখানে সিনিয়র স্টাফ স্পেশালিস্ট যেটা বললাম, এখানে আমি ট্রেনিং নেটওয়ার্ক ডাইরেক্টর ছিলাম এখানকার নর্দার্ন নিউ সাউথ ওয়েলসের রেডিয়েশন অনকোলজি ট্রেনিংদের জন্য। এবং আমি এই নেটওয়ার্ক সিস্টেমটা আমি মানে I was one of the first network directors to establish that. তাছাড়াও আমি রানস্কারের সাথে খুব মানে আমাদের রয়্যাল অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কলেজ অফ রেডিওলজিস্ট যাদের আন্ডারে আমরা আছি, তাদের সাথে আমি খুব ক্লোজলি কাজ করি। আই এম অ্যান এক্সামিনার ফর দ্য এক্সিট এক্সাম ফর রেডিয়েশন অনকোলজি। সো আমি জাস্ট খালি একটু অস্ট্রেলিয়ান কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি। সো অ্যাজ ইউ নো, আমি স্ক্রিনের এটা কিভাবে ইয়ে করতে পারি? ওকে, দ্যাটস গুড। সো
Australia has a very good national cervical screening program, which has started in 1991. And today we estimate that the new cases of cervical cancer will be about 933 in 2020. And you can see that it comes as a number 10 in all the female cancers. So estimated death in 2020 would be about 238 about 10 years ago, this was almost double this. And because of the new cervical screening program, we've actually been able to reduce the number of death and morbidity from cervical cancer. So here's a graph showing you the 5-year relative survival, and that has improved from 70 to 74%. This is a 5-year relative survival. So compared to 1987, it has improved significantly. So screening, I think we've heard a lot about the screening, but I just wanted to sort of bring forward what we talk about, what the screening is in Australia and how we've come this far with an aim to eradicate or eliminate cervical cancer by the year 2035. So as I've said, the National Cervical Screening Program started in 1991. So in 2017, we transitioned to a 5-year HPV cervical screening test for those aged between 25 and 74 years. Previously, we were doing the 2-yearly pap smear or the pap test, which was offered from ages of 18 to 69. The cervical screening test is obviously deemed to be much better, and I heard the previous speaker sort of mentioned that because of its expense, it's not available yet in Bangladesh, and hopefully it will be soon. We know that it detects the presence of HPV, which is the cause of majority of the cervical cancer cases. And it's expected that by doing this test, we will lower the cervical cancer cases and mortality by at least 20%. Under the new screening program, the first screening test is recommended at age 25 and then every 5 years if they are low risk. However, there's a stratification for people who are intermediate to high risk who will require further screening more often. So this is a slide taken out of the Cancer Council, which tells you the cervical screening pathway. And I won't go through the details of this in the interest of time, but you can see that, if HPV is not detected, you go on to the 5-year routine screening. However, if it is detected, but not 16 or 18, then we do the LBC. If that's unsatisfactory, repeat it in 6 to 12 weeks' time, and then so on and so forth. So I won't go into the details of this. I think it's been discussed quite a few times already. So as I said, the pap smear or the pap test is looking for abnormal cells, whereas the cervical screening test, which we're recommending every 5 years, detects the presence of the HPV infection. Though it's a similar procedure to the pap test, it's more accurate. So over in Australia, what we have been doing, and I think that would be a very helpful thing if we could do that in Bangladesh as well, knowing that there are rural and remote rural areas where, it's hard for people to access healthcare centers. They may be actually able to collect their own specimen. Usually in Australia, we recommend it for the Aboriginal and Torres Strait Islanders who are actually quite reticent about coming to medical centers and having their tests done. So we have a system where they can actually collect their own specimen and then we can give them the result.
So there are some criteria for people to be able to do this. So they have to be over the age of 30. These are people who probably never had a pap smear, or haven't had it for 4 years, or has been 7 years since their cervical screening test. I think that this is something which could be a take-home message for Bangladesh, where we can implement things like this, where we can arrange for self-collection and also for probably healthcare workers to collect that and then be able to provide the results to the patients and maybe work faster towards achieving the screening program, a successful screening program. So vaccination, I think we've heard about this. Now, Australia is one of the leading countries in the world who actually has implemented this already. And so this vaccination program has been going on for quite a few years now. And as I said earlier, we're aiming at eradication or elimination of cervical cancer by the year of 2035, if the current rate of screening and vaccination continues, of course. So there are 2 available vaccines that we're using here. And these are given to girls aged 12 and 13 years, 12 to 13 years with parental permission. And male vaccination is still not routinely recommended. I noticed that in Bangladesh, I think the vaccination is being given to girls younger than 10 years, 9 years, I thought was the youngest age. I think, there must be a reason for that. I'll probably put a question to the panel later on about that. So vaccination, as I said, there are 15 subtypes of human papillomavirus which can cause cervical cancer. And what we're using, one of them mainly here, is Gardasil 9 vaccine. Initially, we used the one before this only was protective against 4 subtypes of human papillomavirus, but this is now providing protection against 9 subtypes of the human papillomavirus, which you can see over there. So the schedule, I understand, I'm not sure which one is being used in Bangladesh, which was 2 doses 6 months apart. However, what we do here is you have, for the Gardasil, it's at 0 and then 2, there's a booster, and then 1 at 6 months, so 3 doses. The other vaccine that's available is Cervarix, and it protects against HPV 16 and 18. So this actually limits the number of subtypes of HPV that can be protected against. So this is not very commonly used. Yes? Someone asked me something? No. Okay, and the schedule for this is 0 and then 1 month and 6 months. 0 being whatever time you're giving it at. So I was going to generally talk about management of cervical cancer and how we do it, and I had some of the AVQ guidelines for that. So I think people will talk about this as far as I understand, so I'm not going to go into, we've already talked about LEAP, and I think I should probably skip this. And for carcinoma in situ as well, and these are various surgical procedures that are done in the management of cervical cancer. So radiotherapy in cervix cancer, what I'm going to go through is the AVQ guidelines. So in Australia, we have the Cancer Council, who actually develops these groups of experts in each cancer subtype, and we've developed some guidelines from those, like we have the NCCN guidelines, we have the AVQ guidelines here in Australia. So I just thought I'd very quickly take you through that, and maybe we can then just talk about brachytherapy as well. So adjuvant radiotherapy plus minus chemotherapy for patients who've had surgical procedure done. This could be a simple hysterectomy or a radical hysterectomy with lymph node dissection or not. And you can see what the criteria for those patients are, which would then
recommend them to have radiotherapy. So Fargo stage 1 and 2, squamous adenosquamous adenocarcinoma of the cervix, post-radical hysterectomy and pelvic lymph node dissection, node negative and 2 or more of the following risk factors, such as tumor diameter greater than 4 centimeter, deep stromal invasion, invasion greater than 1/3 of the stromal depth, lymphovascular invasion, or a GOG score of equal to or greater than 120, and the patients have to be of a good performance status, and the ECOG score of 0 to 2. So this is the criteria. The dose prescription that we usually give, and over here we tend to do IMRT. We are sort of veering a lot more away from 3D conformal radiotherapy because we can do IMRT for one, and it does allow us to preserve the organs at risk much better. So these are the doses that we generally recommend. Obviously, if you have a patient who's had more than 12 lymph nodes removed, which are all negative, in that case, you could consider just doing a small pelvic field, but other than that, you would do the pelvis with a nodal boost. And you can do also simultaneous integrated boost, in that you would be giving the nodal boost at the same time. So the target volume for the cervical cancer, it's after surgery, you'd want to have a CTV, which includes the vagina and the parametria. So you want to include the upper 50% of the vagina, including the surgical clips where present, and then the ITV if using IMRT. A lot of times we are using MRI fusion. I'm not sure that that's done commonly in Bangladesh or not. That would be interesting to know, but we usually use MRI as a guide for residual disease, or also using their preoperative scan to guide us with volume delineation. And then the PTV to the CTV, and then the CTV lymph nodes, we always suggest that that is actually contoured rather than just have a field-based treatment, because that really reduces the organs at risk doses. So then you can again see what the margins for the CTV are to create a PTV. Obviously, it's a bit bigger when we're just not using an ITV, because that gives us more precision, so we can use less margin there. Obviously, some of the PTV margin will also be according to what your departmental physicist suggests as well. So we usually use the Radiotherapy guidelines for delineation of the CTV in the postoperative pelvic radiotherapy. And I'm sure you all use that as well. So definitive radiotherapy and chemotherapy, as we know, cervix cancer, and that is one of the big reasons that all this screening comes into play, is one of the diseases that are, curable. If we can find it, we can actually detect it early. But majority of cases, and particularly I would say that in a country like ours, in Bangladesh, people would definitely be very hesitant to go to their doctor, even if they had some, PV bleeding in between their periods. They wouldn't actually make much of that, and they would shy away from seeking medical attention. And I think that's where we, as the medical practitioners or the medical society, actually have a huge responsibility to actually make our patients aware, or the young or old women aware of the fact that this is something that's curable, so that they can actually do the screening. So in spite of that, we do see that this is a disease. Even here, we see that a lot of people come with very
late stage disease or large size disease. So if they're between stage 1B to 4A of the squamous adenosquamous or adenocarcinoma of the cervix with a good performance status, we would then consider them for definitive radiotherapy plus minus chemo, and in majority of cases, if there's no contraindication, they would get chemotherapy. So the dose prescription again for that, and nodal boost, and then the target volume. The target volume here again, now you'll have a GTV as you already have. There's been no surgery, and so we can use again the MRI and a PET scan. We usually can get a PET scan here in Australia. In the larger cities, I don't think that it would be possible in smaller areas, but usually these patients are sent to a tertiary center to be treated so that they can get the external beam radiotherapy along with their brachytherapy, either at the same center or nearby centers, so that that can be delivered in the appropriate time. How am I doing for time? Okay, so I'll keep going. So again, we can see that, you know, the GTV, the expansion to CTV and the PTV there. There's some notes that the Vicky recommends is that, you know, again, use the arterial contouring guidelines and contouring of target volumes on MRI, which can mostly be extrapolated to CT, and delineation of CTV for multi-pelvic radiation therapy and for definitive treatment of cervical cancer. So I think, as I said, a lot of times we can actually get MRI scan for the patients in the treatment position so that they're in a flat couch. Not everywhere do we have that. Here in Australia, we have a few centers who are now getting MRI scanners, which are attached for simulation, and also MRI Linacs as well. So we don't have an MRI Linac at Westmead, but we will be getting an MRI simulator at Westmead later on this year, which will allow us to treat our pelvic. So we will be then using the MRI simulator, as I said. So Brachytherapy Boost. So I didn't realize that I was expected to talk about Brachytherapy Boost, but I can, you know, give a general idea of that because I haven't prepared any slides, and I do apologize for that. But brachytherapy is a part and parcel of treatment of cervix cancer. So once we've given them the external beam radiotherapy, within a week of that, we would give them brachytherapy. And you can see here there's a modified Fletcher suit applicator, and there are a lot of new applicators now that are being used, like the ring. I'm not sure what's being used in Bangladesh, but these are mainly the ones that we have with ovoids and a tandem, and that we insert. So basically, once a patient is in their fourth week of external beam radiotherapy, we would examine them to make sure that the tumor is indeed shrinking. And sometimes if the tumor doesn't respond as well as we'd like to, we may have to give external boost. But the whole concept of doing a brachytherapy boost, and I'm sure all the expert panels are very well aware of this, is to reduce the dose to the organs at risk surrounding that, particularly the bladder and the rectum and the sigmoid, and so that we can take the dose up to quite a high dose, however, without causing too much dose to the organs at risk. We would assess them in their fourth week of external beam radiotherapy and decide at that time if they would be suitable for brachytherapy or would require external beam radiotherapy. If they are suitable for that, the aim is to complete the treatment within 56 days total. And so we would treat them with high dose rate brachytherapy
3 doses. I'm not sure that everyone does the same thing, but we give between 24 to 30 gray, 6 to 8 gray per fraction in 3 to 5 fractions. So usually at Westmead we tend to do 3 fractions, and so I guess what we need to keep in mind when we're doing a brachytherapy boost is, again, the total dose of 80 to 90 gray, ideally greater than 85 gray, EQD2, to the high-risk CTV, and that high-risk CTV is determined in our centers by doing an MRI scan. So what we do is we insert the tandem and the ovoids, fix it, and then the patient in that position will then go up and have an MRI scan. That MRI scan then and she'll also have a CT scan, another CT scan, to verify the positioning of the tandem and the ovoids, and also then to have the CT scan with which to work with. So then we have the MRI scan after that, and we fuse the two together. And we have our radiologist who actually assess for us where the high-risk CTV is. And once we've had a look at that, we actually delineate that and ensure that that gets in EQDT of 85 or more. So, and to the intermediate risk, we want to give a total of 60 gray EQD2, and we have certain percentages, and I don't have that slide, but I wish I had it so that I could sort of tell you about the bladder doses and the D2CC and all that, but unfortunately I don't have that, but I'm happy to email that to people if anyone would like that. So I guess following that, we have a clinical follow-up for 5 years, and we usually encourage patients to use vaginal dilators unless they're sexually active for more than 3 times or more a week. And so, thank you. If anyone has any questions, I'm happy to answer that. Thank you, Dr. Nazmun Nahar, for your informative presentation. It's our goal to deliver a curative dose to the radiation to the tumor, and side by side, it is the art of treating physician. Sorry for interruption. Is goal to deliver a curative dose to radiation to the tumor, and it is the art of the treating physician to reduce the risk of complication surrounding normal tissue. ম্যাডাম, আপনি আপনার হচ্ছে কথা ইকো করছে, আপনি 2টা অ্যাকাউন্ট থেকে লগ ইন করা তো? আমার এই সরি ফর ইন্টারাপশন, আমার ল্যাপটপে ডিস্টার্ব করছে, আমি তো ওটা অফ করে দিচ্ছি। Sorry for it. Thank you, Nazmun Nahar Madam, for your informative presentation. ম্যাডাম, আপনি কি আপনার ওই ডিভাইসটা অফ করেছেন? ম্যাডাম, টপ করছো? ঠিক আছে, নীলিমা
ম্যাডাম ওই ডিভাইসটা আপনি একদম সরিয়ে ফেলেন, মানে স্ট্যাটিক হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ দুটা জিনিস পাশাপাশি থাকার কারণে। প্লাস যদি আশেপাশে আপনার সেলফোন থাকে ওটাকেও সরিয়ে ফেলেন, মানে সরিয়ে একটু সাইডে অন্য জায়গায় রাখেন আর কি। আচ্ছা এখন একটু কথা বলেন তো ম্যাডাম। ম্যাডাম স্টপ। হ্যাঁ ম্যাডাম এখন ঠিক আছে, আপনি কথা বলেন। Thank you, Nilima. Again, I'm repeating. Its goal to deliver a curative dose of radiation to the tumor, and side by side, it is art of treating physician to reduce the risk of complication to the surrounding normal tissue. Radiation therapy of cervix involve both brachytherapy and external beam radiotherapy. External beam radiotherapy delivered from outside the body target is tumor and potential area of spread of tumor such as the lymph node. Modern era is repetitive switching from treatment technique. So now our next speaker, Dr. Devnarayan Datta, Associate Professor and Head of Department of Radiation Oncology, Amrita Institute of Medical Science, Cochin, India. I requesting him to present his topic on modern radiation in cervical cancer. নমস্কার, আমি কি স্ক্রিনটা শেয়ার করি? Yes, okay. You can see? দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। Okay. আচ্ছা, I thank Abdullah sir. Sir, sorry for interrupting. Please turn it into full screen. It's not in full screen yet. Yes, sir. Please click there. Now it is in full screen? Not yet, sir. Just click wherever the mouse is right now. Yeah. Now it is full screen. Full screen now? Not yet, sir. I think you have to go to the top where it says slideshow. Slideshow যেখানে লেখা আছে উপরে, click on that. Slideshow একদম উপরে, অ্যানিমেশনের পাশে, and then go to yeah, just play from start. Now it's okay, right? Now it's fine? I think it's okay. No, Sir, it's not. এখনো You have to হয়নি, click sir. on that. একটু click করেন। এটা usually. Or go to maybe play from current slide. Sir, এই ডান দিকেরটাতে। তার পরেরটা। এটা full screen করে নাও। Go to the next icon. If I do this, it happens, right? I think it's fine. You can see, all of you can see. You can see. নীলিমা বলো। স্যার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনটা ফুল স্ক্রিন হচ্ছে না। আশেপাশে সবকিছু মানে দেখা যাচ্ছে আর কি, যে স্লাইডের নাম্বারগুলো। আমরা যেগুলো আছে সেগুলো। আচ্ছা স্যার, আমি বলি স্যার, আপনার কিবোর্ডে আপনি F5 যে বাটনটা, ওই বাটনটাতে একটু ক্লিক করেন। কন্ট্রোল কিবোর্ডে F5 যেটা উপরের দিকে থাকবে।
স্যার স্লাইড 1 এ যান স্যার, কিবোর্ডে F5 এ ক্লিক করেন। চল তোমার আব্বু আছে। Right, right. না, না, দিচ্ছি না। এতে one আছে, F5 কই? কি দেখা যাচ্ছে? F5 কোনটা? F5 Usually এরকম হয় না, আমি তো সবসময় করি। আচ্ছা, কি দেখা যাচ্ছে কি? স্যার দেখা যাচ্ছে মানে জাস্ট ফুল স্ক্রিন। আচ্ছা স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন, ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। টাইম সময় খুব দাম আছে। আমার মনে হয় কন্টিনিউ করুক। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি, লিমা তো সমস্যা দেখতেছো। Dr. Obidullah Baki, thank you for the invitation and for allowing me to present here. Now, I don't do cervical cancer treatment. Mostly, I do cyberknife and head and neck and neuro-oncology. But we do helical tomotherapy and cyberknife treatment for few of our cervical cancer patients. So, when we talk about high precision radiation in cervical cancer, now you know that majority of these patients in Indian subcontinent present with advanced disease, either stage 2B or 3B or 4A. And radiation is the standard of care along with concurrent chemotherapy. And 5 year survival is 45%, 40 to 45%. So there is a huge scope of improvement. Now, if you see the toxicity profile, and that Dr. Supriya Chopra's paper has come recently from Tata Memorial, which has shown that 14% of the patients have subacute intestinal obstruction after conventional fractionation radiation. And GI toxicity is around 20%. So around 1/5 of the patients do have grade 3 or grade 4 toxicity when there is a potential of cure. So that is the area where high precision radiotherapy can come in and reduce the toxicity. So when we talk about high precision radiotherapy in cervical cancer, it does not improve the outcome, but reduces the toxicity. So that need to be taken into account. And first, any cervical cancer patient should get radiation therapy when, if it is advanced disease. And if we are getting if there is a potential of cure or long-term control, then high precision radiotherapy is going to reduce the toxicity, and that is going to be useful and improve the quality of life. Now, this is the 3D CRT we all do, and we have all done for so many years. And maybe for last 100 years, we are doing the same thing. And now we have put the MLCs and trying to reduce the toxicity by reducing the bone, pelvic bone radiations. This is what we have options. We have 3D CRT now, which treat a lot of area, then VMAT, IMRT, IMPT, proton therapy. And now this is the brachytherapy, which is the most conformal form of radiation delivery techniques. So these are all different techniques which reduce the high dose region and try to improve the toxicity profile. So we treat with helical tomotherapy, which is one of the best in terms of dose distribution parameters. And if you see the toxicity and the dose distribution parameters, you see, if you want to give differential dose in cervix, now, if you see a node, we want to give a little higher dose, maybe 55 gray and 50 gray to other area, then we need a tool like this, which is going to be able to give us a differential dose and try to save the femur, try to save the small intestine, bladder. Then we need to have a better dose distribution parameters where IMRT techniques come into the picture. Now, this is different fields, IMRT, and which reduces the toxicity. Long back, almost 20 years back, we know that if you are treating the pelvic node and parallel, the slide is not moving. That is not moving. No, it's not moving. It's the introductory slide we are just viewing. Yeah, now it's working. Now it is working.
So your screen has stopped sharing. Can you reshare? হয়েছে স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার হয়েছে। আমি এই স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছিল না? এটা হচ্ছে, so this is a normal radiation, CDCRT, different types of দেখা techniques. যাচ্ছে না, স্লাইড দেখা Not যাচ্ছে। working. Slide is not moving. Slide is not moving. Something is wrong. Now it's moving. No. We can see the tumor of your center. Right. So I think I'm a little fast. So now we have this tomotherapy. Now you can see the IMRT dose distribution. So we can actually treat this area with higher dose than the other part of the pelvic nodes. If you see a gross visible node, we need to give a little higher dose. That is possible only with IMRT, not possible with 3D CRT or 2D CRT. And then we are not going to give that high dose where it is required. Can you see the slide now? এখন দেখা যাচ্ছে স্লাইড? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। Fine. So now, long back, almost 20 years back, there was a study to show that if you are treating the paraortic node and the pelvic node in cervical cancer, IMRT reduces the toxicity, small bowel toxicity. But most of the time, we don't treat the paraortic nodes, and that is the reason maybe it didn't took off that time. And normal radiation was standard. 3D CRT was the standard of care for cervical cancers. And one of the reason is many centers do not have IMRT, and cervical cancer is very common cancer, especially it affects the underprivileged people. So that is the reason why cervical cancer was never, IMRT was never been seen as a potential to reduce the toxicity in cervical cancer. But now when we have early cancers detected, screening detected cancers, and patients are undergoing surgery, and then the margins are positive or not positive, need radiation, and the small intestine is getting high dose. So radiotherapy is coming and IMRT is coming in a big way. This year in Astro, IMRT for cervical cancers is considered as the standard of care because there is a randomized study done by our Tata Memorial Hospital with 200 odd patients in both the arms, and shown that if we treat it with IMRT, then small intestinal toxicities are much. Supriya is the PI for that study, and which has shown that it is last 10 years this study is going on. So when I was there, we also were part of this study in different way, and we show that there's a half reduction in the toxicity, GI toxicities, if we are treating with IMRT. So any case where the expected outcome is good, or in a post-op setting, IMRT is now the standard of care for cervical cancers to reduce the toxicity and improve quality of life. Now, about the SBRT, role of SBRT, which is also one of the high precision radiation therapy in cervical cancers. In metastatic disease, we know that cervical cancers do have solitary lung metastases, solitary liver metastases, bone metastases. Or after radiation, there is a nodal residue where the SBRT comes in a very big way, and it has shown to improve the outcome, overall survival as well. So if a patient is having a pelvic node after the conventional fractionation radiation and need to treat, we need to go for SBRT, and it has shown that if you treat it, there is a randomized study has shown that it improves the outcome as well. Now about the brachytherapy, whole last 100 years we are treating with conventional fractionation brachytherapy, and that is considered as the standard. But when we see that most of the patients have a parametrial involvement, and when there's a parametrial involvement, brachytherapy dose is not delivered in that part, and there is a recurrence. And that may be the reason why the 5-year survival is not more than 45-50%. So 50% of the patients recur in local area because we are not able to deliver the dose. Now, if you are treating with interstitial implant brachytherapy along with the interstitial intercavitary brachytherapy, then we will able to deliver the dose to the parametria. MR-based brachytherapy or interstitial brachytherapy, that is going to give us a additional, which is one of the high precision radiotherapy now, and that is
consider. See now, no way this part of the parameter can get dosed with brachytherapy. With the dose distribution parameters, what we can achieve with that intercavitary. But with interstitial, we can give that dose to go up to 70 gray, and that can be curative intent. So that is also one of the high precision radiotherapy for the cervical cancer. So the take-home message is, for post-op setting, IMRT is the standard of care now because there is a randomized data and level 1 evidence. For para-aortic node radiations, IMRT is the standard because we cannot do a 3D CRT when you're treating the para-aortic node. Then the small bowel toxicity. If there's a metastatic disease, SBRT is now standard. If there's an oligometastatic, less than 3 sites disease, a good performance status, local controlled, local site is controlled, then SBRT is an option for that. And interstitial brachytherapy is important if there's advanced disease, 3B disease, where normal standard intracavitary brachytherapy is not going to deliver that dose. Thank you. I'm sorry, actually. So এটা কিছু একটা গন্ডগোল হয়ে আছে, সেজন্য শেয়ারটা হচ্ছে না। It's okay. Thank you, Dr. Dibnaran Datta, for your outstanding presentation. We all enjoyed it. And now with the time for fifth speaker of this session, Dr. Taslima Nigar, Consultant Gynecological Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital. Please, I am requesting her to present her topic on surgical treatment of cervical cancer. Dr. Taslima Nigar. Assalamu alaikum. Am I audible? Am I audible? Nilima, yes, ma'am. Please continue. And your presentation is also visible. দেখা যাচ্ছে, ma'am. Honorable Chairperson, respected faculties, senior and junior colleagues, Assalamu alaikum. At first, I want to give thanks to Sir Ubaidullah Baki for giving me the opportunity. I am Dr. Taslima Nigar, working as a junior consultant, Gynecological Oncology Department, National Institute of Cancer Research and Hospital. Today, I am going to discuss about the surgical management of carcinoma cervix. Surgery and radiotherapy both are the primary treatment options for cervical cancer. But the decision mainly depends on the size of the tumor, whether the cancer has spread, and whether the woman wishes to become pregnant on some day. Radiotherapy actually feasible in all of the stages, but usually it was conserved for the primary treatment of 1B3, 2A2 to 4A. Surgery, which means remove the tissue which contains the cancer cell, and it is the option for women with early stage. According to figure staging of the cervical cancer 2018, surgery is appropriate for stage 1A and stage 1B up to 1B2 and stage 2A1. Depending on the fertility preservation, the surgery may be fertility sparing approach or non-fertility sparing approach. Fertility sparing approach usually reserved for highly selected patient. And before going to the operation, the patient thoroughly counseled regarding the disease risk and the prenatal and perinatal issue. And we should consult it with the reproductive endocrinology fertility experts. And fertility sparing surgery may be conization or radical trachelectomy. Conization means en-bloc removal of the ectocervix and endocervical canal. And radical trachelectomy remove the cervix while leaving the main body and fundus of the uterus intact. And regarding the radical trachelectomy, the key points: dissection of the cervix, upper 1 to 2 centimeter of the vaginal curve, and medial portion of the parametrium. But
all the fertility sparing surgery is not appropriate for the small cell neuroendocrine, gastric type cervical adenocarcinoma and adenoma malignum due to the diagnostic challenges and potentially aggressive nature of the tumor. Now, what are the approaches for fertility sparing surgery? It may be abdominal or vaginal. The one of the advantages for abdominal is it provides a broader reduction of the perimetrium than vaginal prolapse. And vaginal prolapse usually reserved for lesions 2 cm or less. Trachelectomy for reproductive age women with early stage cervical cancer. Minimal invasive surgery versus laparotomy was published in the American Journal of Obstetrics Gynecology 2019. And they concluded that there was no survival between the minimally invasive surgery and laparotomy approach. Now, the fertility sparing surgery usually reserved for the stage 1A1, stage 1A2, and stage 1B1 and selected cases of stage 1B2. In case of stage 1A1, if the lymph vascular space invasion is negative and margin are negative, the next option is observation. But if the margin is positive, then we can do the repeat cone biopsy to exclude higher stage of the malignancy or go for radical trachelectomy. But in case of stage 1A1, when the lymph vascular space invasion is positive, there is two options: conization plus pelvic lymphadenectomy or pelvic lap making, or radical trachelectomy with pelvic mapping or pelvic lymphadenectomy. But in case of stage 1A2, the treatment options are radical trachelectomy plus lymphadenectomy pelvic mapping. But there is another option we can consider is cone biopsy followed by observation. But the condition is if the margin should be negative and the lymph node should be negative. In case of stage 1B2, radical trachelectomy and pelvic lymph node dissection with or without periactive lymph node dissection is the option. Reproductive and oncologic outcome after fertility sparing surgery or early stage cervical cancer is a systemic review published in the Fertile Sterile 2020. And they concluded that the main clinical pregnancy rate of patients trying to conceive was 55.4% and highest after vaginal recurrectomy, that is 67.5%. And the mean cancer recurrence rate 3.2% and cancer related death was 0.6%. And they concluded that vaginal radical trachelectomy had the highest clinical pregnancy rate and minimal invasive approaches to fertility sparing surgery had equivalent oncologic outcome compared to abdominal approaches. Now, the non-fertility sparing approach. The Curable and Morrow surgical classification system update the previously used classification, and it describes the degree of resection and nerve preservation in case of radical hysterectomy. The non-fertility sparing surgery approaches include simple hysterectomy, which means removal of the only uterus and cervix, modified radical rectomy and radical hysterectomy, which include remove of the cervix along with potential site of the micrometastasis and pelvic exenteration. The radical hysterectomy includes the removal of the uterus, cervix, perimetrium, or upper one-third of the vagina, and usually it is combined with the bilateral pelvic lymph node dissection, but oophorectomy is mandated, not mandatory, it is optional. The non-fertility sparing surgery usually reserved for the stage 1A1, stage 1A2, stage 1B1, 1B2, and stage 2A1. In case of stage 1A1 with no lymph vascular space invasion, and if the margin is negative for carcinoma, simple hysterectomy is sufficient. But if the margin is positive for carcinoma, we should go for modified radical hysterectomy plus lymphadenectomy or pelvic lymph mapping. But when the lymph vascular space invasion is positive,
modified radical symplectomy plus lymphadenectomy and pelvic mapping. In case of stage 1B2, modified radical hysterectomy and bilateral pelvic lymph node dissection with or without para-aortic lymph node dissection. In case of stage 1B1, 1B2, and 2A1, the treatment options are the same, like pelvic hysterectomy, bilateral pelvic lymph node dissection with or without para-aortic node dissection. Now, what are the advantages of surgery over radiation? We can preserve the ovarian function, opportunity for pathologic information, preferred for women at risk for irradiation complication, retention of more functional vagina, and less morbidity and less recurrence. Now, but surgery has some complications, and this includes surgical morbidity and mortality, risk of general anesthesia, risk of blood transfusion, and long-term bowel and bladder dysfunction. Now, what about the minimal invasive surgical approach? Minimal survival after minimally invasive for such as open radical hysterectomy in case of cervical cancer, a meta-analysis which is published in the Frontal Onco 2020. And they concluded that minimal invasive radical hysterectomy was associated with poor survival outcome compared with open surgery. Now, what are the take-home message? We should not forget that proper staging and appropriate selection of patient is a prerequisite for good surgical outcome. As the prevention is better than cure, so our concentration more go to the prevention of the cervical cancer, like awareness, vaccination, and population-based screening. And thank you very much. Am I audible? Nilima? Yes, ma'am, শোনা যাচ্ছে। Thank you, Dr. Taslima Nigar, for your very nice presentation. It was very informative and we enjoy it very much. Now, I'm inviting our panel of experts. Before then, কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে চ্যাট বক্সে দিবেন এবং কাকে কোশ্চেন করছেন ওটা লিখে দিবেন, তাহলে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট যারা স্পিকার ছিলেন তারা প্রপার অ্যান্সার করতে পারবেন। ডিউ টু টাইম কনস্ট্রেন্ট সেশনটা এখন আমরা করছি না। We are switching to our guest speakers panel session. Now I am requesting Professor Sabira Khatun ma'am, founder chairman of Department of Gynecology at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University and Secretary General of Gynecological Society of Bangladesh. Sabira ma'am. Thank you very much. Thank you very much for asking me to deliver the lecture. In this webinar, arranged by the Professor Dr. Ubaidullah Firdausi Fatima Rahman Foundation Cancer and General Hospital Research Institute, Gopalganj. I am very grateful to be present here as a guest, and other guests in this webinar. I can see that the Shahida Sultana, Deputy Commissioner, Gopalganj, Aisha Siddiqa, Superintendent of Police, Gopalganj, and other guest, Professor Dr. Abdul Batin, consultant. And among these 4 guests, I can see that the 3 are female and only 1 is male. This is very inspiring for us. And thank to Professor Dr. Ubaidullah Baki for selecting us as the guests. Thank you very much. And the speakers of this webinar, I have seen all the presentations, and I have found that all the presentations were very nice and elaborate and very informative, especially
I want to give thanks to Dr. Nazmun Nahar. She has deliberated and told about the national screening program of Australia. Today in the evening, I was reading the screening program of the different countries and found that Australia is very ahead of other countries in screening and vaccination. And I think Australia will be the first or second country to eliminate cervical cancer from by 2030. And another speaker, Dr. Devnarayan Datto, he has told about the high precision radiotherapy. And I enjoyed his presentation very much because I have learned many new things about the radiotherapy. And my student, Dr. Taslima Nigar, she has passed FCPS in gynecology very recently. And I have seen her presentation. That was very nice. And lastly, I want to say one thing about this hospital, the foundation in Gopalganj. Professor Dr. Ubaidullah Baki, he has taken a very good initiative to start a cancer hospital, private level cancer hospital in this remote area. And this is very essential for our country because our cervical cancer patients are very low socioeconomic condition, and these cancer patients come from the remote area in Bangladesh, that is hard to reach area in Bangladesh. And I think this hospital, cancer hospital in this area, will help the women of that locality very much. I don't know whether there is any facility for radiotherapy that can be developed in this remote area, and that will also help these women of low socioeconomic condition very much. And again, I want to give thanks to the organizer for inviting me as a guest. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your enlightening speech. Now I requesting Professor Kamruzzaman Choudhury, sir, Consultant, Oncology and Radiotherapy, Bangladesh Specialized Hospital. Thank you, Dr. Roshanara. Definitely, we had a very brilliant, vibrant 5 speakers regarding this today's topic, especially cervical cancer. We got Dr. Sadia. She has given us some ideas about the Bangladesh scenarios. And the second speaker, especially Dr. Ashafunnisa, she's working for a long time because I have also met with her in different upazila where she's performing the screening programs like Baya and other things for the couple of near about decades even. Yeah, she has taken a long time for especially for this screening project. So thanks to Dr. Ashafunnisa for giving ideas about the screening programs in Bangladesh, the long time you are doing. And third speaker is Dr. Nazmun Nahar. She's from, I think she's from the Sarsunura Medical College. It's the same medical college from where we are graduated, possibly. She has given an idea about the Australian scenario, what they are actually doing, the screening program that they are performing there, especially. And we got idea about the Australian scenario. And they are very fast, actually. They are moving very fast. And fourth speaker is Dr. Devnarayan, very good friends of mine because I have seen his centers in Kochi, especially very advanced centers. And he's doing the precision radiation therapy in especially in other cases, but he has given the idea about the cervical cancer where you can do a lot of high technology treatments like IMAT and others where you can reduce the doses of the GI and GU doses in cervical cancer treatments, and really this is excellent one. And on the fifth speaker is Dr. Taslima Nigar from National Cancer Institute. She has given an idea about what the surgery needs for the cervical cancer.
So really, I enjoyed that total 5 speakers, their topics, their experience, and their expertise in managing the cervical cancer. Thanks to this foundation, Dr. Ubaidullah Firdausi Foundation, for keeping us updated regarding the different management of the different malignant disease, especially, and he has gone through near about more than 14 webinars in this COVID scenario. Thank you all. For being giving time with us. Now I'm requesting Dr. Khurshid Jahan Maula, Associate Professor and former Head of Department of Gynecological Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital. Madam Khurshid Jahan Maula. আপনি শুনছেন আমাদের? ম্যাডাম আনমিউট করেন, ম্যাডাম আনমিউট করেন, আনমিউট। ম্যাডাম আনমিউট করেন। শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে না। ফোন করেন, আপাকে ফোন করেন। হ্যাঁ নীলিমা, আপনি একটু ফোন দেন ম্যাডামকে। আচ্ছা জি ম্যাম, ওকে। আচ্ছা নীলিমা, আমরা কি নেক্সট যে আছে তাকে বলবো, তুমি ম্যাডামকে কানেক্ট করো। ম্যাডাম একটু, হ্যাঁ আপনি আগান তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা, সরি ফর ইন্টারাপশন, মেবি ম্যাডাম হয়তো কানেক্ট করতে পারছেন না। আমরা আমাদের পরবর্তী যে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট আছেন, প্রফেসর সরোয়ার আলম স্যার, চেয়ারম্যান অ্যান্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ অনকোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। স্যার আমাদের সাথে আছেন আপনি? ও একটু ডিস্টার্ব আছে, প্রফেসর খোরশেদকে দিলাম। নীলিমা তাকে লাইন দিচ্ছে, প্রফেসর খোরশেদ আলমকে বললে হবে। লোকে আপা আছে, যারা আছে ওদেরকে, ঠিক আছে। শোনা রোকে আপা খোরশেদ আলমকে, আমি রোকেয়া পাখি বলি এখন তাহলে। আমরা সময় নষ্ট না করে, স্যারদের কানেকশন পেতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রফেসর রোকেয়া আনোয়ার ম্যাম, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি, NICRS, মহাখালী, ঢাকা। রোকেয়া ম্যাম। Thank you very much, Roshanara. Thank you very much for your excellent moderation. I feel honored to be here. At first, I'd like to give thank you to Professor Ubaidullah sir. He is our favorite teacher. I remember he started CME program in our hospital. That was the first time morning session, still going on. So we all enriched from these sessions. She has done very good job in our hospitals, so many things.
it could not be stated by only a sentence. It will take much more time. Thank you very much. Today is the eve of cervical cancer awareness month, last day of the month, 31st January. We have here to hear 5 brilliant presentation. Thank you very much to arranging such high-tech presentation. Unmute হয়েছে? এখন শোনা যায়? শোনা যায়? Elaborate Professor. ম্যাডাম এখন শোনা যাচ্ছে। Thank you. Ashapunnasa Madam. She is very pioneer for cervical cancer and breast cancer screening. She has been working last 15 years, and nowadays she is very much interested in data tracking that is very much needed for our country to have very good data system. Her works, very extensive work done by her. Because of her, we have a colposcopy clinic. I think it is the center of excellence, not only for our country, but also for whole South Asian region. Lot of trainee every day year trained here and disseminated their knowledge over the whole country. So without her effort, we will not be here. Here I am now a master trainer of colposcopy. Her direction always with us, and she ইয়ে সারোয়ার আলম স্যারের যে নাম্বারটা এজেন্ডাতে দেওয়া ওই নাম্বারটা আনরিচেবল আসছে, একটু আমাকে আবার নাম্বারটা বলেন। এর নাম্বার নিতে হবে খুশিদাপট্টা। He has written oncology. ম্যাডামেরটা খুশিদান বলা। ম্যাডাম তো আনমিউট হয়ে আছে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ উনি হয়েছে। আমাকে একটু সারোয়ার আলম স্যারের নাম্বারটা আবার বলেন, উনার যে নাম্বারটা 01552। হ্যাঁ সবাই কথা বলছে। ওকে, কথা শোনা যাচ্ছে না। নীলিমা নিজেরা মিউট হয়ে কথা বলো। Thank you, Roshanappa. The Professor Ashapunnasa is such a legend person. She guided us how cervical cancer screening should be going on, should be done, and future of cervical cancer screening depends upon her and all of our other legends, Professor Sabira Khatun and most of our colleague, Professor Shahana Parveen and others. Now I like to say something about our colleague, our student, Dr. Taslima Nigar. She has elaborated surgical management of cervical cancer nicely. And it is very important to justify that treatment. One cannot give every treatment for one patient because stage 1A1, in this case, we could go for fertility sparing. We know cancer, there is no answer. Patients are living with a very fear. So we have to assure them. So for that reason, we need very good counselor and counselor in every center, cancer center. Without their assurance, we could not assure follow-up of those patients and we could not give appropriate management. She correctly said that nowadays, the role of minimal invasive surgery is very less in case of carcinoma of cervix. No difference between overall survival. So it is my earnest request to everyone, we have to keep in mind that the single modalities of the treatment is the best treatment. So in case of surgery, we should choose such a case that only one modalities could cure the patient. So it is universally accepted up to stage 1B1, we shall go for surgical management. Otherwise, adjuvant radiotherapy, chemotherapy may be needed. So to avoid mortality and morbidity, we should stick on single modalities of the treatment. So thank you very much. Thank you, madam, for your nice words. Now I am requesting Dr. Khurshid Jahan Maula, Associate Professor and former Head of Department of Gynecology, National Institute of Cancer Research and Hospital. Madam, আছেন আপনি? ম্যাডাম আমাদের দেখছিলেন। হ্যাঁ,
শোনা যায়? স্টুডেন্ট স্যার আমি শোনা ম্যাডাম শোনা আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম। Thank you. Privilege and pleasure to be invited here, and more thanks to Professor Ubaidullah Baki. He is very much familiar and very much dearest brother of mine, because we are working such a long period in a foundation, and I wish her success in future. Firstly, I wanted to get my greetings to Professor Asrafunnesa. She is a pioneer. Every guest speaker told that she is a pioneer, but she's only not pioneer. She is an inventor. For her active effort, the preventive gynecology is developed in this country, and it is so much praiseworthy and helpful, not only in this country, it is internationally also accepted. And when I attend the international conference, her praise is very much spreaded, that in Bangladesh, Southeast Asia, Bangladesh, the only lady that is working, and it is very much popular. I also give thanks to Dr. Jebun Nisa. Najmun Nahas, she is Australian citizen probably, and her work is praiseworthy, because Australia is a very developed country and their working is very nice that it is praiseworthy. I also thanks to Dr. Dev Narayan. He is Narayan, Dev Narayan, and I am very much impressed upon his description about the treatment and implement of lymph node dissection by IMRT. I'm very much helpful and thankful to him, because his description is too much nice. And the young gynecologist in NICRH is very much dearest and finest place for me, because I worked there for 15 years, from 93 to 2005, because it is my very much lovely place for mine. Her work is very nice. As per his description, I praise her very much. And I asked to want him for the monotherapy, that is single and extraordinary therapy in cervical cancer. It is only possible by the extra gynecology surgeon, but in NICRH or in a busiest institute, it is very much not possible, because there is much more patient in NICRH or Dhaka Medical College or BSMU. That is only not possible by monotherapy or single therapy, because all patients, there is not a selected. There should not have some selected patient that will be done by monotherapy, because multiple type of patient attend there for the different treatment. Because I was working in this hospital for a long time, and I have the experience. Only monotherapy is not possible, but they have the gynecologist of Professor Rokia, she made it possible by doing monotherapy. It is her greatness or her extraordinary selection, but it is not possible everywhere in this country. Monotherapy is always not possible, not in NICRH Unit 1 or in different hospital in the world also. There is a rational treatment, radiotherapy, chemotherapy, and surgery. And so sometimes both of two are have to be done, and multiple times in a difficult cases, three options are to be adopted. I get my thanks to
which honor left Dr. Sadia. The madam who described her introductory lecture, very nice lecture she had. And lastly, I get my overall thanks to this organizer and Dr. Baki Bhai. Thank you all. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা অনেক কাছ থেকে পেয়েছিলাম, ম্যাডামের হয়তো মনে নাই। আমরা ছাত্রী ম্যাডাম, আমরা যখন এমফিলের ছাত্রী ছিলাম আমরা তখন গাইনি এখানে ট্রেনিং করতে আসছিলাম আপনার কাছে। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমাদের আগের কথা মনে পড়ে গেছে আপনাকে দেখে। আর আসলে টিচারদের এরকম ডাকতে খুবই ভালো লাগে। আচ্ছা, এখন আমি নেক্সট আমাদের যে মানে এক্সপার্ট স্যার প্রফেসর ডাক্তার সরোয়ার আলম স্যার, চেয়ারম্যান অ্যান্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ অনকোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। স্যার আপনি। Thank you, Roshan. Now I am audible and now I am visible. I am very much happy to see myself in the screen. Thank you. A little correction. Now the Department of Oncology is named as Department of Clinical Oncology for last few days. Now, Honorable Chairperson of this today's session and my favorite teacher, Professor Obaidullah Baki sir, and moderator. Assalamu alaikum and very good evening. Elimination of cancer, particularly cervical cancer, really it's a challenge. But I think the mission is not impossible. I repeat, this mission is not impossible because the WHO take it is at 100 years program. But in context of our country, there is some challenges. I think the challenges are the primary prevention by adopting most effective screening program. This screening program that ongoing in our country, I am not from our chairperson of gynae oncology presented. It is not up to the level, but it is an attempt. I think the program will cervical cancer are adopted by WHO, adopted universal health coverage. Find the risk groups, particularly high risk groups, and also the challenge to early detection of the disease and accessible all to countries' healthcare system. And most important is that to increase the country's cancer treatment facilities as mentioned by our guest. So I again repeat this inadequacy in the particularly in so much more শোনা যাচ্ছে না কেন? শোনা যাচ্ছে না। বাকি ভাই একটু ঠিক করেন, শোনা যায় না কিছু। হ্যাঁ, নীলিমাকে বলতেছি, স্যারের কথা শোনা। কন্ট্রাক্টর স্যার আমি দেখছি স্যার। দেখো স্যার দেখছি। স্যার নেই, বের হয়ে গিয়েছে। ওনার হচ্ছে মেবি লাইনের সমস্যা, ওনার আবার ঢুকতে হবে। না উনি ছিলেন তো। হ্যাঁ মানে উনি আর কি ওনার লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখন শেষ হয়ে যাবে নাকি? না আরো লোক আছে তো। কোথায় খোরশেদ আছে, মানে সেলিম সাহেব আছে।
আমি মাপ চাচ্ছি আমি ভাবছি শেষ হয়ে গেল না শেষ হয় নাই শেষ হয় নাই। আচ্ছা অলরাইট স্যার আমার বক্তব্য শেষ প্রায় স্যার আমি আবার কানেক্টেড হয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখন ওকে আমি I have to conclude it because my connection is distant. Last of all, I want to give my gratitude to give me an opportunity as an thank you. Thank thank you sir now I requesting Professor Dr. Ghulam Mohiuddin Farooq sir, Project Director and Joint Secretary of Bangladesh Cancer Society. Sir, are you here? ফারুক স্যার কি পাবো আমরা আচ্ছা আমি কথা বলি খোরশেদ এই মুহূর্তে এই খোরশেদ আলমকে দিতে হবে আমি কথা বলি খোরশেদ স্যার মোস্ট প্রবাবলি স্যার খোরশেদ স্যার আছেন খোরশেদ স্যার জাস্ট একটু আনমিউট করতে হবে খোরশেদ স্যার খোরশেদ আপনি একটু আনমিউট করেন হ্যাঁ আপনাকে দেখা করছি যাচ্ছে দেখা হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আমি রচনা আমি কি বলবো আমি বলবো আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনি বলেন স্যার আমরা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি না হয় আচ্ছা বলেন আমরা ফারুক স্যারকে আচ্ছা একটু পরে পাবো হয়তো আচ্ছা থ্যাংক ইউ Professor Waidullah Baki to and others participants and speakers and organizer to give me a chance to say something about this disease. So I thanks all speaker. I cordially and attentively listen all the lectures. I thanks all the lectures delivered the lectures nicely and elaborately. I like to request Nazbun Nahar from Australia to give from her experience, give give the patients and doctors from Bangladesh how to we achieve Australia this achievement in regarding this achievement of this disease. And also I like to ask her if have her any experience regarding the electron brachytherapy, where generally we conventionally we use the electrolyte like iridium 192 and cobalt. But has her any experience regarding the electron brachytherapy? This thing. And I also like to thanks Professor Obaidullah Baki because I, with under his cordial supervision, I several years works NICRS. He showed the pathway NICRS to be a center of excellence. Now I request all like Roshonara, Professor Mostak and others, Rokia, Suzana, who are now working at NICRS to try their best to, because it is my National University is my loving center. I feel very much comfort when I heard about the success of in different aspects. So I think I request all. I also thanks Professor Ashraf Unnesa, Nazmun Nahar, and from speaker from India. Say they all of the speaker and speaker from the NI series. The young lady, I think she will be the will be. I wish her success in her because she is very much young. Recently passed the gynecology. So I wish her great success. So so that we can feel proud of all our junior colleagues. Yes. So I thanks again all of you, and I inspired because I am trying my best to establish a foundation, Professor Dr. Khurshid Alam Foundation. Doing this work, I learned from Waidullah Baki how he deeply and cordially and patiently, so many years he worked in Gopalganj, that remote area, to establish a cancer center. So I inspired from him.
So I request or pray for me so that I can also try at my native home district Kumilla to establish a cancer center like so that I can help me. So I thanks all to participants, organizers, and speakers from my cordial heart. Thank you. So okay. Thank you, Roshana. Okay. So I guess we have no experience with electron brachytherapy, so we still use live sources for that. In terms of your other question, which was about what we've achieved in Australia can be achieved in Bangladesh. I think Australia is very fortunate that we have a lot of resources. And in Bangladesh, we have a huge population. We have, I guess, limited education in a lot of the population who don't understand the importance of screening. So I think these are going to be really huge challenges. And I must say that, I mentioned in ours about the self-collection that we have patients who are living in rural areas or remote rural areas who have very little access to medical centers. If they wish to, they can come, but the thing is that they also have, they are reticent about coming and attending. So I think from that perspective, Bangladesh is doing an amazing job. I think what we need is more resources, and that's what we need to lobby for. That we get more people to work in these sectors that can actually take this information out to the grassroots level, and people can then understand the importance of screening. And I think we can get that message through and also make, tests like the cervical screening test of HPV available. And I know that's quite expensive, but if that can be done, then, we have won half the battle. This is a very difficult task. I know that, compared to Australia, Australia has a population of 25 million at the most, and we've got, 160. So I think it's more than that now. I don't know what the last census was, but I think it'll be probably about 180 million. And so you can imagine the magnitude of the work that needs to be done to get to the grassroots level. So I think it's a matter of asking for resources, and this is, I think, a woman's right. And someone had spoken earlier about that, to say that this is a woman's right to be able to have screening, to able to have treatment in a timely fashion so that they can be cured. So I think, I don't know how the knowledge of what we have done would help Bangladesh better, but the one thing that I can say is resource, and that's what we need. And that's what we should be asking the government to provide. I think we've got a lot of brilliant doctors, and hearing everyone's talks, I can understand that we are so well au fait with what's current in this world, and we just don't have the means to get that down to our patients. And so I think that's what we need to work on. That will take us to, at least achieving that we do cervical screening for everyone by year 2030. So I just want to take this opportunity to also thank Professor Baki and the organizers, and obviously the moderator, Dr. Rashanara, for inviting me. And so thank you very much. Thank you, Nazmun Nahar. Thanks a lot. Thank you, Nazmun Nahar ma'am and Professor Khurshid Alam. Now we are not getting Professor Ghulam Muhyiddin Farooq sir and Professor Kazi Mustaq Hussain sir. Now Professor Farooq, sorry, Professor Farooq is on the way, but he is connecting now. Okay. Connecting now. After Professor Selim, news editor, okay. News editor. Hello. Now inviting a USA news editor, our media partner, say something in our ear. We are very thankful to him.
and very thankful to USA News. দূরে আমেরিকা থেকে ভোরে উঠছে, ভোর 6টায় উঠে আমাদের সাথে মিটিং করতেছে। আর আমাদের নাজমুনা আমাদের রিলেটিভ আমার, উনি কিন্তু এখন তো রাত 1টা-1:30 বাজে না, এখানে 1:30 না নাজমুনা? 1:30 আমাদের আসলে মনে অন্তঃস্থলে আমরা ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের জন্য না, দেশের জন্য এটা তো করতেই হবে, তাই না? কেন বলেন সেলিম ভাই, বলেন। জি, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর প্রফেসর ওবায়দুল্লাহ বাকি এই সুন্দর আয়োজনের জন্য। আসলে খুব উচ্চ মানের একটা আপনারা যে প্রোগ্রামটা করেছে অত্যন্ত হাই লেভেলের। আসলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এগুলা বুঝার আসলে বোঝা খুব কঠিন। তারপর যতদূর বুঝেছি এটা আসলে আপনাদের যারা ডাক্তাররা এই বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য খুবই উপকারী। তো আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে যদি আপনারা এরকম বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তারকে যোগ করতে পারতেন, তাহলে আপনাদের এই প্রোগ্রামটা, এই সেমিনারটা, এই ওয়ার্কশপটা আরো রিচ হতো। যদি যুক্তরাষ্ট্র অথবা কানাডা থেকে অথবা লন্ডন থেকে যদি নেওয়া যেত, তাহলে সবাই আন্তর্জাতিকভাবে একটা আপনাদের যোগাযোগ তৈরি হতো এবং এই বিষয়গুলো আরো সুন্দরভাবে আপনারা যে কাজ করছেন মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য, সেটা অনেক উপকারে আসতো। ভবিষ্যতে এরকম যদি করা যায় চেষ্টা করবেন। আর সাধারণ মানুষের জন্য আসলে কিছু করা যায় কিনা, এটা আজকে যে আপনারা যে ইভেন্টটা করেছেন এটা আসলে হলো আপনাদের বিশেষজ্ঞ যারা কাজ করেন ডাক্তারদের জন্য বলা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা আছে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যারা রয়েছেন গ্রামে গঞ্জে, সাধারণ মানুষের জন্য কিভাবে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করা যায় সেই বিষয়টা যদি আপনারা লক্ষ্য রাখেন তাহলে মানুষ উপকৃত হবে। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর আয়োজনের জন্য, এবং যারা বিভিন্ন ভাবে এই ওয়েবিনারে আপনাদের যে অনেক কষ্টের যে অনেক পড়াশোনা করে অনেক অভিজ্ঞতা যে বিষয়টি অভিজ্ঞতা যে শেয়ার করেছেন, সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। Thank you, Mr. Selim. Very nice words for us. Now I inviting Professor Ghulam Muhyiddin Farooq sir, Project Director and Joint Secretary Bangladesh Cancer Society. Sir, can you hear me? Are you connected, sir? Nilima, let me know sir's connectivity. Yes, ma'am, আমি ওটাই দেখছি। উনি মনে হয় অফলাইন হয়ে গিয়েছেন আবার। তো পথে তো আসলে নেট তো। হ্যাঁ, ইন্টারনেট মানে উনি নেই আর কি। আচ্ছা, আর প্রফেসর মুস্তাক হোসেন স্যার কি আছেন? মুস্তাক হোসেন স্যার তো নেই ম্যাডাম, উনি মোস্ট প্রবাবলি জয়েন করতে পারেননি। আচ্ছা, তো স্যার টাইম কনস্ট্রেইন অনেক বেশি। এখনো ক্যান্সার কাজ করতেছে। হ্যালো, কানেকশন হয়েছে? ফারুক স্যার কানেক্টেড হন। যাচ্ছে না? ও দেখা যাচ্ছে তো, কথা বলা যাবে না? আচ্ছা, এই ঢুকতেছে নীলিমা বলুক আর আমি বলি, তা ফারুক শেষ করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই তো ফারুক বলবে, লাস্টলি আমরা বলে ফেলতেছি। হ্যাঁ, নীলিমা বলুক তারপর। আচ্ছা, হ্যাঁ, নীলিমা বলুক তারপর আমি বলি। আমরা কি তাহলে প্রসিড করব? স্যার তো মনে হয় কি উনার একটু সময় লাগবে জয়েন করতে। রশন ম্যাডাম, আপনি কিন্তু মিউটেড আছেন। হ্যাঁ, নীলিমা বলুক তারপর আমি লাস্ট কথা বলে শেষ করে দিই, ঠিক আছে? রশন ম্যাডাম, আপনি মিউট আছেন। এখন ঠিক আছে? জি ম্যাডাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Now I'd like to request Nilima Rahman, Senior Brand Executive, Incepta Pharmaceuticals, to give a vote of thanks. Now, just Miss Nilima Rahman. Assalamu alaikum, respected doctors. Firstly, I would like to thank Dr. Roshan Ara Begum Madam, Associate Professor and Head, Department of Radiation Oncology, NICRH,
Next, for giving me the floor. Next, I would like to thank Professor Baki sir for giving Incepta Pharmaceuticals this opportunity for hosting this today's program. It is our immense pleasure to be able to host this program. এমন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে একটা সোর্স হিসাবে কাজ করতে পারি যেন হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ছড়ানো যায় ক্যান্সারের ব্যাপারে আমাদের দেশে আমাদের সোসাইটির মধ্যে। সো আপনারা আমাদেরকে এই সুযোগটা করে দিচ্ছেন আপনাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদেরকে এই অ্যাওয়ারনেসটা ছড়ানোর জন্য হেল্প করার জন্য, এটার জন্য উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল। আশা করি যে আগামীতে আপনাদের এরকম আরো প্রোগ্রামেও আমরা আপনাদের সাথে থাকতে পারবো। Thank you very much, sir. And thank you, everyone. Sir. Sir, Professor Ubaidullah Baki sir. Baki sir শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি জি শুনছি। হ্যাঁ স্যার। আপনি কি দিব নাকি ফারুক স্যারকে দিব এখন? না ফারুক স্যার লাইনে আসলে বলবে, ওদের লাইনে আসতে পারছে। ম্যাডাম ফারুক স্যার এখনো জয়েন করতে পারেনি। ঠিক আছে, তা আমি বলি না শুনুন। জি স্যার। হ্যাঁ। Now I'd like to request our honorable chairperson to give his valuable opinion regarding to this session. ধন্যবাদ প্রফেসর রওশনারা এবং নীলিমা রহমান, সুন্দর এই অনুষ্ঠান। আসলে মানে শিরোভাগে তো তারা দুইজনে কন্ট্যাক্ট করতেছে, তাই না? ধন্যবাদ অলসো ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, তারা আমাদের কোলাবোরেশন করতেছে। আসলে আমরা এমন একটা ক্যান্সার নিয়ে আজ কথা বলছি যেখানে আমাদের সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার বোন রিনা, নাজমুন্নাহ রিনা, সে রাত 2টা পর্যন্ত আমাদের সাথে আছে। শুধু আমেরিকা থেকে আমাদের আছে, তাই না? আমাদের সেলিম ভাই আছেন, নিউজ অনলাইন এডিটর। হ্যাঁ, এবং আমাদের সাথে আমি বেশি গর্ববোধ করছি যে আরো আমাদের প্রফেসর আশরাফুন্নেছা, যে এই রোগের প্রিভেন্টিভ মেজার্স এবং স্কিন যাই বলেন, হ্যাঁ, এবং কিউরেটিভ ইস্যু সবগুলো কিন্তু উনি দীর্ঘদিন যাবত ডিল করছে বাংলাদেশে। আজ ভায়া পদ্ধতি যাই বলি আমরা স্ক্রিনিং এর জন্য, সব কিন্তু ওনার হাতে করি, ওনার গড়া। আমার মনে পড়ে আমি বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বলবো যে আপা আপনি, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা বলার সাথে সাথে আপনি কিন্তু ক্যান্সারকে ভায়া অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছেন কল্পস্কোপে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো প্রত্যন্ত পেরিফেরিতে গোপালগঞ্জে 100 মিটার ক্যান্সার সেখানে যদি ভায়া সুযোগ করে দেন, হ্যাঁ, এবং কল্পস্কোপ, তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে আমরা কিন্তু এইটাই করতে পারি। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো। হ্যাঁ, তো আপনার আসলে মানে যে ক্যান্সারটা যেমন নির্মূল করতে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু বাংলাদেশে আপনার 1 নম্বরে বলতে হলে আপনার নাম বলতে হবে। আমরা অনকোলজিস্ট আছি, ঠিক আছে, আমরা ট্রিটমেন্ট সব, কিন্তু মানে প্রিভেন্টিভ মেজার্স জন্য ভ্যাকসিনেশন দরকার, তাই না? শুধু প্রিভেনশন, ভ্যাকসিন এবং স্ক্রিনিং দুইটাই খুব দরকার। আদারওয়াইজ তো আপনি আর্লি যদি ডায়াগনোসিস না করতে পারি, ক্যান্সার যদি না ধরতে পারি, তাহলে তো লেট স্টেজে আর কতটা আমরা কি করতে পারি না? সার্জারি করা গেল না, অ্যাডভান্স স্টেজে আসলো, শুধু রেডিওথেরাপি দিয়ে কিছু করা যাবে না, কিউর তো করা যাচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের যারা স্পিকার ছিল, লার্নিং স্পিকার, হ্যাঁ, যেটা আমাদের আবার বলি নাজমুন্নাহ, বারবার তার কথা আসতেছে। হ্যাঁ, আমাদের এই বোনটা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে অনেক কিছু করার তার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মানে দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, আমার 4 শালা 1 শালি সবাই কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সেটেল, আর সেও আমার মায়ের রিলেটিভ। হ্যাঁ, তো এইভাবে কয়েকবার যাতে ওদের সাথে অনেক অন্তর্গতা গড়ে উঠছে, এবং যখনই ডাকি ও বলছে বাকি ভাই আপনি যখন ডাকবেন আমি তখন আসবো, তা না হলে তো এই দেখেন রাত 1টা পর্যন্ত কেউ তো থাকবে, ভোরে উঠে তাকে কিন্তু অফিসে যেতে হবে, তাই না? এই জন্য ধন্যবাদ আমার নাজমুন্নাহকে, এই আশরাফুন্নেছাকে, এবং ধন্যবাদ আরো আমাদের দেবনারায়ণ দত্ত, সেও আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। কেরালায় তার হাসপাতালে অনেক, দেখেন 2000 বেডের ক্যান্সার হাসপাতাল, চিন্তা করা যায়? আমার মানে বিগেস্ট হসপিটাল ইন বাংলা, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, কেরালাতে। হ্যাঁ, সেখানে তার যে সে যে অনেক বড় মাপের ডাক্তার, কিন্তু অনেক বড়, এবং ওরা সাইবার নাইফ কিংবা আইএম এইগুলো ছাড়া কথা বলে না, তাই না? সেখানে আমাদেরকে নিয়ে গেছে, কয়েকবার অনুষ্ঠান করছে। হ্যাঁ, এবং খুব, এবং সে মডার্ন রেডিওতে বলতে আমি মনে করবো
মানে দেবনারায়ণ দত্ত একজন, সেটা বলে একটা যেটা বলে সে কিন্তু একজন পুরোধা ব্যক্তি এখানে, খুব ভালো নলেজেবল। তাকেও ধন্যবাদ যে সেও খুব কোঅপারেটিভ। ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি আরো আমাদের ছোট বোন তাসলিমা নেগার, হ্যাঁ, যে সুন্দর, এত সুন্দর রূপে সার্জিক্যাল সাইডে বলছে মনে হয় যে আমরাই সার্জন। হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আমাদের পুরো নলেজটা আরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবং আরো ধন্যবাদ, সে তো রাইজিং একজন গাইনোকোলজিক্যাল সার্জন, গাইনোকোলজিক্যাল সার্জন, অনকোলজিক্যাল সার্জন, তো সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট। তো তাকে ধন্যবাদ আছে। এবং আমাদের আর একজন ছোট আমার, সে আসলে সে আমার বোন হয়, সে তো আসলে আবার প্রাইম মিনিস্টার রিলেটিভ, তো ওই দিক দিয়ে আমার বোন হয়, সাদিয়া শারমিন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, যে সে সুন্দরভাবে তার ইপিডোলজিক্যাল যে পয়েন্ট অফ ভিউতে সুন্দর করে উপস্থাপন করছে। হ্যাঁ, আমি এই জন্য সব স্পিকার, মানে আমার ভালো লাগছে, আমার সব স্পিকার সব প্যানেলিস্ট কিন্তু হাজির আছে। শুধু মুস্তাকবল, প্রফেসর মুস্তাকবল ডাইরেক্টর ক্যান্সার বলে, স্যার আমি কিন্তু, আমাকে টেলিফোনে জানাইছে আমি কিন্তু এখনো ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ফাইল করতেছি, এই আর কি। তো আমার এই জন্য আমরা খুব ভালো লাগছে যে আমাদের সবাই প্রেজেন্ট ছিল। আমি প্রফেসর গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক শত চেষ্টা করে সে ঢুকতে পারছে না। আর প্রফেসর কামরুজ্জামান চৌধুরী, তাদেরকেও ধন্যবাদ, তাকে সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য। প্রফেসর সাহেবার আলম তো শুনলেনি, এবং তারপর বেগম রোকেয়া আনোয়ার, এরা সবাই খুব, আমি যখন ডিরেক্টর ছিলাম ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে, সবাই কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট উন্নয়নের জন্য, ওরা আমার কথা যতই বলুক, ওদের সহায়তা, সাবঅর্ডিনেট যারা, তাদের সহায়তা ছাড়া কোনো কিছু করে, আশা কোনো চাপা বলতে পারে, তাই না? সবাই সহযোগিতা ছাড়া কোনো কিছু সুন্দরভাবে পালন করা যায় না। হ্যাঁ, তেমনই আমাদের একজন প্রচারক কেন, তখন তো সে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিল না, এখন হয়েছে খুশিয়াদান মাওলা পত্র। আমার দীর্ঘদিনের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ছিলাম, আবার চলার সাথে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি দীর্ঘদিনে আমরা কিন্তু পথে চলা একসাথে পড়ছি। ওনার হাজবেন্ড আমাদের রিনাউন্ড ইউরোলজিস্ট, আমাদের ইয়া ভাই, আপা বলেন তো, সালাম স্যার, সালাম, আব্দুল সালাম ভাই। উনি কাকতলি ভাই, যে আমরা দেবনারায়ণ ওখানে গেছি ওনার সাথে, উনি বিভিন্ন জায়গায় ওনার সাথে কাকতলি ভাই মেলে। হ্যাঁ, তো ভালো, উনি আমাকে খুব লাইক করে, আমিও তাকে লাইক করি। আপা লাইক করে বলে উনি লাইক করে, আমি যা মনে করি আর কি, তাই না? আমাদের মালা আপা, ওনাকে বলবো, উনি প্রতিষ্ঠাতা গাইনোকোলজি অনকোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে। হ্যাঁ, যখন আমরা খুব জুনিয়র ছিলাম, তখন আপা কিন্তু অনেক, মানে অনেক কাজ করেছেন ওখানে। আমরা গড়ার একসাথে, যারা গড়ে হাইসারের নেতৃত্বে আমরা কিন্তু মৌলা আপা আমরা একসাথে ছিলাম। তারপরে আসে আমাদের প্রফেসর খুরশেদ আলম, যে আসলে সেও কিন্তু, আমি যখন দেখছিলাম তাকে, আমি কিন্তু তাকে দিয়ে আমি অনেক কাজ করাইছি। এই ব্রাকিথেরাপি কিন্তু আমি তাকে শিখেছি, তাকে ট্রেনিং দিয়ে আনাইছি, এইরকম বিভিন্ন ধরনের। সেও কিন্তু অনেক একদম ভালো ভালো ব্যক্তি। এবং তার যে সে প্রফেসর খুরশেদ আলম একটা ফাউন্ডেশন হচ্ছে আমার আদলে, কুমিল্লাতে, সে কিন্তু, আমি তার ইভেন আমার কনস্টিটিউশনটা তাকে ধরেছি, খালি নামটা চেঞ্জ কর তুমি, এত হেল্প করেছে। এবং সেও ইজ গোয়িং টু এস্টাবলিশ এ ক্যান্সার হসপিটাল ভেরি সুন। সবার এই বক্তব্যগুলো আমার ভালো লাগছে। আর সাকাওয়াত হোসেন সেলিমের কথা কি বলবো, ভোরে ভোর, সাধারণত মানুষ তো দেখি আপনাদের মতো লোক যারা থাকে, তারা 10টা, মিডিয়ার লোক দেখি 10টা 11টা আগে ঘুমতে ওঠে না। আপনি ভোর 6টা উঠে আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করছেন, এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনি আমাদের সবাই সবসময় আমাদের চলার সাথী, পথের সাথী। আর রওশনা বেগমের কথা কি বলে, প্রফেসর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, যেহেতু আমাদের অনেক প্রিয় ভাজন একটা আমাদের ছাত্রী, আমাদের প্রিয়জন ব্যক্তি, এবং তার হাজবেন্ড আরো প্রিয়। তার কথাবার্তা, চলন বলি, ফেসবুক ফ্রেন্ড, আমরা খুব ইয়ার্কি করি দুজনে। আমরা খুব কাছে, তার ভাইও আছে এখানে ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে, খুব তাকে আমি খুব তাকে ভালোবাসি আমি। তো সবাই কাছের এবং ভালোবাসার লোক। আর দুজন ব্যক্তি যারা থাকতে পারে না, গ্লোবাল এসপি এবং ডিসি ম্যাডাম, আসলে দুঃখ পায় না, উনি করোনার মধ্যে লড়তে নিজেই করোনা আক্রান্ত হয়ে গেছেন, এবং করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ভর্তি ছিল, কি হয়ে গেছে, বাট এত দুর্বল, বাকি ভাই আমি তো বিছানা থেকে উঠতেই পারি না, এত দুর্বল নাকি। এবং আমাদের পুলিশ সুপার সাদিয়া, যে উনি সরি আয়েশা সিদ্দিকা, উনি কিন্তু এই যে আমাদের
বেগম খালেদা বলছে এই গোপাইলা, উনি কিন্তু এখন এসপি গোপালগঞ্জের, মানে আয়শা সিদ্দিকা, উনিও জরুরি মিটিং এ ঢাকায় আসছে, এই জন্য আমার সাথে থাকতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করছে। যদি ওনার ছবি কিন্তু এই যে আয়শা সিদ্দিকা দেখেন, ওনাকে বললাম যে আপনি তো আছেন, না আমি নাই, আমি ওইটা দিয়ে রাখছি আর কি। তো ভালো কথা। সব মিলে আমার মনে হয় এই ধরনের অনুষ্ঠান করা, আমি আসলে আপনাকে বলবো যে আসলে আমরা যে প্রিভেন্টিভ মেজার্স, স্ক্রিনিং বলেন আর যাই বলেন, শুধু ভ্যাকসিন দিয়ে কি ভালো করা যাবে? যেখানে 97.8% এইচপিভি ভাইরাস আমাদের 16 এবং 18, ঠিক আছে? তা আমি মনে করি কোমরবিডিটি যেগুলা, কন্ডিশন যেগুলা, যে আর্লি ম্যারেজ, আর্লি মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার, হ্যাঁ, তারপর ঘন ঘন বাচ্চা নেওয়া, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা, সব মিলেই, হ্যাঁ, আনহাইজিন কন্ডিশন বাস কথা, সব মিলে যদি আপনি মেনটেন না করি, খালি ভ্যাকসিন নাকি আপনারা বললেনই যে অনলি 2% এর থেকে ক্যান্সার 1% হয়, তাই না? সেখানে আমি মনে করি ভ্যাকসিনেশনের সাথে সাথে আমাদেরকে কোমরবিডিটিস গুলো যেটা মানুষকে শিখাইলে তাহলে ক্যান্সার, আমি মনে করি ক্যান্সার সমূলে উৎখাত করা যাবে। হ্যাঁ, আমি এটাই, এবং আমার ভ্যাকসিনের সাথে সাথে আমরা যদি আর্লি ডিটেকশন করি, এগুলোর সাথে সাথে বলি যে প্রচার মাধ্যমে মিডিয়াগুলো আগে আসতে হবে, যে আমরা এইগুলো মেনটেন করব। আমাদের দেশে 1 নম্বর, কিছুদিন আগেও 1 নম্বর ছিল জরায়ু ক্যান্সার, তাই না? জরায়ু মুখের ক্যান্সার। কিন্তু এই 2018 সালে গ্লুকোন এসে 2 নম্বরে গেছে। মানে কি ভেরি মাচ পসিবল এটা এলিমিনেট করবা পৃথিবী থেকে। কেন বাংলাদেশের আমরা মহিলা, বিশেষ গ্রামের মহিলা, এরা তো কোনো কিছু মানে না, এরা মানে যে, এবং আল্লাহ, ঠিক আছে, আল্লাহর বাচ্চা দিচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু এখন কিন্তু আবার ইসলামে বলছে যে তুমি ই করো, তুমি মানে তোমার আয় অনুযায়ী ব্যয় করবা, আয় অনুযায়ী বাচ্চা নিবা। এমন বলছে যে ইসলামে সঙ্গতি না থাকলে, ওই মানে অর্থবিত্ত না থাকলে বিয়ে করতে নিষেধ করছে, তাই না? বিয়ে করলে বলছে বাচ্চা নেবেন না। সব মিলে ইসলামের সব কথা বলে, কিন্তু হুজুর আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ভুল দিয়ে যে আল্লাহর সাথে পাল্লা, মানুষ খেতে পারবে না, খালি কোনো কোনো বাচ্চা নেবে কি করে, তাই না? এটা সম্ভব না। এইগুলো ইসলামের সব বিধানই আছে, সুন্দরভাবে সেই ব্যাখ্যা করে আমরা যে চলি। এবং আমি বলি কিন্তু ধর্ম যদি কেউ পালন করে, বিধি নিষেধ পালন করে, তাহলে তার ক্যান্সার কিন্তু শুধু জরায়ু ক্যান্সার না, অনেক ক্যান্সার থেকে সে পরিত্রাণ পাবে। এই যে ধূমপান কিন্তু অনেক পজিটিভ ফ্যাক্টর, আই মিন কোমরবিডিটি। ধূমপান স্বামী করলে তার দুই এমনি প্যাসিভ স্মোকার হচ্ছে। সব মিলে এগুলো আমরা মেনটেন করি, তাহলে আমার মনে হয়, আমি ওই দিন বলছিলাম ডিজি অফিসে যে 100 বছর কেন আমরা ওয়েট করবো, এটা আমার মনে খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব। যেখানে আমি যদি কয়েক বছরে আমরা 2য় স্থানে আসি, হ্যাঁ, উন্নত বিশ্বে তো আমার মনে হয় 8-9 নম্বরে জরায়ু ক্যান্সার, সারা বিশ্বে 4 নম্বরে, ইন্ডিয়া 2 নম্বরে, আমরাও 2 নম্বরে এখন। সব মিলে এটা ইট ইজ ভেরি মাচ পসিবল ক্যান্সার জরায়ু ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভালো করা। একমাত্র ক্যান্সার যেটা যে বেস্ট ক্যান্সার ভালো হয়, কিন্তু এরকম না, কিন্তু জরায়ু ক্যান্সারকে, হ্যাঁ, মানে ইজিলি প্রিভেন্টেবল এবং কিউরেটিভ মানে কি এই দুইটা মিলে এলিমিনেশন করা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই শপথ নিয়ে আজকে থেকে আসুন আপনাকে এই বলবো যে আপনি আরো জোরে সোরে কল্পোস্কোপিটা ভাইয়ের সাথে সাথে কল্পোসে একটু করলে বোধ হয়, আমার মনে হয়, আমি অনকলিস্টে বলবো, আমার নাজ বোনটা কি বলে স্বীকার করে কিনা যায় না, শুধু ভাইয়া দিয়ে ডায়াগনোস করে ওইভাবে করে আপনারাই তো বলেন কল্পোস্কোপি শুধু ভাইয়া করেন, কিন্তু অত পজিটিভিটি পাওয়া যায় না, তাই না? সেই জন্য এই কল্পোস্কোপির সাথে বায়োপসি টাপসি যা করা আছে সব করে আমরা অদূর ভবিষ্যৎ যাতে নির্মূল করতে পারে, অস্থিরের সাথে সাথে বাংলাদেশও যাতে আগায় যেতে পারে এই নির্মূলের দিকে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং সবশেষে আমাদের নীলিমা রহমানকে ধন্যবাদ জানাবো যে আসলে যেমন উনি যে কল করলেন যে নীলিমা বলেছে নীলিমা বলছি, তাই নীলিমা বলেছে স্যার। বুঝতে পারি। আমরা এখন থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর ভ্যালুয়েবল
স্যার তাহলে আমতে পারি, আমরা এইভাবে বলি, thank you sir for your valuable insights that will be a guiding light and will hopefully help us to fight this deadly cervical cancer elimination strategy in the upcoming year and eventually elimination of cervical cancer permanently. And sir, I am giving mic to the Nilima Rahman. The permission of chair. You can conclude the session with the permission of chair. স্যার আমাদের কি সব সেশন শেষ? আচ্ছা, ওকে, সো স্যার তাইলে আমরা মোস্ট প্রবাবলি শেষ করতে পারি তাইলে আজকে। স্যার আপনার কি আর কিছু বলার আছে? আগামী 14 ফেব্রুয়ারি আমাদের বিশ্ব ক্যান্সার দিবস আছে, আমরা ওই সময় না পারলেও যেহেতু আজ কাছাকাছি আমরা আরেকটা অনুষ্ঠান করবো সুন্দর হবে, আরো সুন্দর হবে। হ্যাঁ, কেননা আমরা যত প্রচার করবো, যত কথা বলবো, মানুষের সচেতন, লক্ষ্য তো সচেতন না বাড়ে, কিন্তু লোককে পাবলিক এডুকেশন দিতে হবে এবং সাথে সাথে সচেতন বোধ বাড়াইতে হবে, তাই না? এডুকেশন না দিলে কেউ সচেতন হবে না। তো সব মিলে যত আলাপ করবো ততই সচেতন মানুষ। শুধু জ্বরে কেন, মুখগহ্বরের ক্যান্সার, তাই না? এটা কন্ট্রোল, ইট ইজ পসিবল। ব্রেস্ট ক্যান্সার, স্কিনে সবটাই আছে, কিন্তু জ্বরটাই বেশি ফ্রুটফুল রেজাল্ট আসবে, এই জন্য জ্বরের কথা বলা হচ্ছে। তা আগামীতে আরো ইনসেপ্টের সাথে আরো অনুষ্ঠান করার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Respected doctors, so we have approached the end of our ceremony today. আমরা তাহলে conclude করে দিচ্ছি। Thank you everyone for having patience and being with us. Thank you. Allah Hafiz. Good night.